16,000 kilometers, passing through 18 countries during 1 year. This is how a young couple celebrated their honeymoon, and it's so special. But what's more special is they dedicated this trip to help raise funds for disadvantaged children in Vietnam. Who are they? Here are the guests of today. Welcome to Talk Vietnam! A honeymoon would be truly sweet if you turn it into something special. Couple Thibault Clemenceau, 31, French, and Trần Nguyễn Khánh Nguyên, 27, Vietnamese, decided to spend their honeymoon cycling. They planned to cycle 16,000 kilometers from the groom's home in France to the bride's home in Vietnam, to raise $16,000 to send poor children in Vietnam to school. They visited the lands they have never been to, experienced many things they haven't even seen before, and encountered difficulties in every part of the journey, but that did not stop the couple from moving forward. They have overcome everything to reach the destination. Thibault and Nguyen, welcome to Talk Vietnam. Thank you. How are you guys today? Thank you. Great to be here with you and to share our story today with you. Very glad. Giờ chị muốn bắt đầu câu chuyện bằng việc hỏi Nguyên câu hỏi đầu tiên. Đó là mình có xem qua Facebook của Nguyên và trong đó thì có một cái caption viết rằng là Hà Nội, Hà Nội. Nguyên, mình đã hét lên khi nhìn thấy cái cột mốc đó. Vậy thì Nguyên có thể nói rõ hơn về cái cảm xúc của bạn khi đó như thế nào? Tại vì ngay thời điểm đó là mình vẫn chưa có về tới Việt Nam. Thì sau cũng gần 10 tháng rồi, thì khi mà mình chỉ còn thêm vài km nữa thôi là mình tới Việt Nam, thì ngay lúc đó mình thấy một cái cột cây số mà nó chỉ dẫn là Hà Nội ở hơn 500 km, thì lúc đó mình rất là vui, như là sắp tới rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là mình sẽ qua được biên giới là về tới Việt Nam, nên lúc đó mình rất là mừng. Sau rồi mình mới hát lại, mình nói với anh Timo như vậy. Và đó là cảm xúc vỡ òa khi biết rằng là mình sắp về đến đất nước quê hương của mình. Okay, so Thibault, how's your feeling when you arrived in your wife's home country? That's my wife's home country, but also I consider Vietnam as my second home because I found a great family and friends there as well. When you saw that joy from your wife, when she shouted out Vietnam, Vietnam, Hanoi, how do you feel? Yeah, for me, I'm just super proud, especially of her, because for me, at the beginning, before we met, she haven't cycled maybe more than 5 kilometers, and she was really not into long adventures, so that she was able to do it and that we were able to do it together is something very important. But we have to bear in mind that we are still not really arrived. The final destination will be in Saigon. We still have roughly 1,500 kilometers to cycle, so it's not small. But very close to your destination. Yes. Let's go back to the beginning of the trip. So how did you come up with that idea of cycling from France to Vietnam? I think obviously it was coming more from my side, and I mean my family. We used to go a lot around by bicycle, and especially in France during summer holidays. Generally, we have 2 months during summer, and we usually go to the countryside. And if you want to go around as a kid, the best way is to go by bicycle. So it was for me synonymous of freedom to go to the bakery to buy some bread or to meet my friends. Where in France are you from? I'm from Paris, but we usually spend our summer in the center of France. It's like very wild, very countryside. And after, little by little, I really enjoyed to cycle more.
until we had a long trip with my younger brother. His name is Amaury, and we cycled maybe 4,000 kilometers in Europe together, from France to Italy, Slovenia, and from that trip, the feeling of freedom was so amazing. We met amazing people that I knew I would do something much longer. So I was waiting for the right opportunity and to meet also the right person to go for this kind of trip. I mean, this is really my highest dream so far. So yeah, I wanted to follow this dream. Thế Nguyên, em cảm thấy như thế nào khi mà Thibaut nói với em cái ý định là sẽ muốn cùng em là người con gái của cuộc đời anh ấy đi xe đạp từ Pháp về Việt Nam? Thời điểm mà anh ngỏ lời với em á, là em đồng ý ngay luôn đó. Thật ra thì mình cũng cảm giác là cái nó không có đơn giản như là chỉ là một cái lời nói là đi cùng anh từ Pháp về Việt Nam bằng xe đạp. Chắc chắn là sẽ có nhiều khó khăn, nhưng mà ngay tại thời điểm đó là bởi vì mình cảm thấy có sự tin tưởng với anh, với lại mình cảm thấy là chuyến đi sẽ có rất là nhiều điều thú vị, và nếu mà mình đi cùng nhau thì mình sẽ làm được. Thibaut and Khánh Nguyên departed on the 16th of April 2019 and went to 18 countries along the way, which are France, Switzerland, Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Serbia, Romania, Bulgaria, Georgia, Azerbaijan, Iran, Nepal, India, Myanmar, Laos, Thailand and Vietnam. Each country gave the young couple unforgettable impressions. They made friends in every part of the journey, and they were greeted with so many smiles and hugs, and more importantly, unique cultural experiences that they've never had in their life. We have so many great memories, but yeah, if we can share with you one. It was in Iran. The people here are very, very welcoming. One day we were cycling in the middle of Iran, and we just stopped to have a break, a coffee, and we were just sitting here, and a guy arrived with his car and said, "Hey, do you want to come to my house for lunch?" So we follow him to his house for lunch, and his name is Reza, so he's an Iranian man. And his family, they welcome us in a very nice house with flowers, with his mother, and they really cook the best food. And especially Nguyen, she had a close relationship with Reza's mother. Even she couldn't speak English, and she made you try her like a wedding dress, traditional wedding dress. Just overwhelming hospitality, and yeah, this was one thing we want to share with our trips. Like, yeah, sometimes you just have to trust on your feeling immediately. People, the more you trust with your heart, and the more you can have access to beautiful people, beautiful adventure. Mất bao lâu để chuẩn bị trước khi ta bắt đầu khởi hành cho cái chuyến đi? Mất thật sự là 6 tuần ở Pháp á. Tụi em bay về Pháp là tụi em mới thật sự chuẩn bị hết mọi thứ. Còn thông tin thì mình cứ chuẩn bị dần dần. So 6 weeks for all of the logistics and preparation. Yeah, I mean, and previously we had a lot of time to, I mean, some more time to start a bit the training in Saigon. We used to start to cycle in the early morning. Sometime before I go to work, also to gather and purchase all the material. And after in France, the idea was to start with small distance, like one day, the first day, I don't know, 20 kilometers, then 30, 50, 60, and add more and more weight on the bicycles for us to get used to that, because it's a different way of cycling than just
with a standard bicycle. Right. So was there any particular route where you didn't cycle? You had to choose other means of transportation to move from one place to the others? Yes. there any? So when we reached the eastern limit of Europe, we had to take the boat to cross the Black Sea from Bulgaria to Georgia. And on the boat, on the Black Sea, you can see sometimes some dolphins following your boat. So it was a good way to go from Europe to Middle East. It was. After we crossed Caucasus, so it's Azerbaijan, Georgia, and after in Iran, we crossed Iran, and we didn't want to go through Pakistan for sometimes some security matters. So we had to take the plane from Shiraz, it's in the south of Iran, to New Delhi in India. So these are the only two times where we decided to take another mean of transportation to travel. Ở Iran là mình phải mang khăn trùm đầu theo quy định của họ á. Em vừa qua Ấn Độ hay trên sân bay á, mình vẫn giữ cái thói quen đó, bởi vì mình bay nhanh quá đó, mình qua một đất nước trước đây thì mình cứ đi xe đạp chậm chậm, còn lần này là mình qua quá nhanh đi. Mình vẫn còn cái thói quen là mình đạp chạm tay trên đầu để mình chỉnh cái khăn á. Mà lúc đó thực sự là mình đã qua nước khác rồi, không có còn chung, nó cảm giác rất là lạ. Khi mà Nguyên đạp xe qua Ấn Độ ấy, vì Ấn Độ là một nước rất là rộng lớn và có rất nhiều các cái bộ tộc khác nhau, thì em đã bị nhầm là con gái Ấn Độ phải không? Em có thể chia sẻ một chút về cái điều này? Thật ra bên Ấn Độ thì có cái vùng mà Đông Bắc Ấn Độ á, nó nằm rất là xa với lại cái phần còn lại của Ấn Độ, thì phần đó nó gần với Đông Nam Á hơn, thì có vẻ như là nhiều người không có biết nhiều về cái khu vực đó. Thì khu vực đó cái ngoại hình của họ, khuôn mặt của họ thật sự rất là giống người Đông Nam Á, tại vì họ có cái nguồn gốc từ Mông Cổ rồi từ bên Trung Quốc á, thời xưa á. Nên em đi qua là lúc nào ngày nào họ cũng nghĩ là em là người Ấn Độ hết á. Nghe thì rất là lạ nhưng thật sự là họ nghĩ là em là người Ấn Độ, tại vì em rất là giống họ. Và người Ấn Độ thì cũng không phải là hoàn toàn ai cũng biết nói tiếng Hindi hết, tại vì họ sử dụng tiếng Anh với lại tiếng Hindi, rồi tiếng của bộ tộc của họ nữa, tiếng trong cái dân tộc của họ. Nên khi mà mình không biết nói tiếng Hindi thì đối với họ cũng bình thường. Nên họ vẫn cứ nghĩ là mình là người Ấn Độ. Mình phải giải thích là mình là người Việt Nam, rồi mình chỉ nón lá là mình đang đi đạp xe từ Pháp về Việt Nam rồi đó. Có thể nói là chỉ có thể thực sự dấn thân vào những cái cuộc hành trình như vậy, đi qua những đất như vậy thì mình mới biết được những cái chi tiết và nó rất là bất ngờ như thế và thú vị. Okay. So Thibaut, how many kilometers do you cycle on average one day? Yes, it's a bit. I mean, every day is very different depending on the people you meet, the landscape. We need to cross mountains. But if on a normal day, I would say we cycle between 70, 80 kilometers if there is not a big mountain to cross. But yes, it's really, there is not a standard day. Really, every day is different. Nguyen's bicycle, nicknamed Monster, is weighed 36 kilograms, including her belongings, while the bull's is called Tank and weighed 40 kilograms. They were carrying their whole world on two small bicycles, from clothing to sleeping bags, tents, medicine and cooking utensils. Thibaut and Nguyen would try to bring food with them because it wasn't easy to find food shops on their route. They would often eat pasta because it's the most convenient. Sometimes they would meet a generous local who offered them a hearty meal. Other days they would stop in the middle of the wild, unpack and set up their tents. Nguyen was often in charge of preparing the food, while Thibaut would set up the stove and place their sleeping bags. This is a part of their unforgettable experiences and a way for them to live closer to nature.
Nguyên, em cảm thấy điều gì là điều mà mình bên cạnh việc là ngắm cảnh, bên cạnh là việc đi qua những đất nước và biết được thêm về cảnh sắc cũng như là con người, thì điều gì khiến cho em cảm thấy là thích thú nhất trong cái chuyến đi? Trong chuyến đi thì trước đây mình không có biết là mình có thể làm được những điều mà khó tưởng như vậy. Tại vì có đôi khi là mình nghĩ mình sẽ không làm được đâu. Nhưng mà dần dần mình tự động viên bản thân, xong mình mới biết là mình có thể đạp xe được, mình có thể đi xa được, mình có thể chấp nhận nhiều hoàn cảnh, ngủ ở đâu cũng được. Rồi trước đây thì em cũng không phải là một người là quá cởi mở với người lạ, với lại những người xung quanh. Nhưng mà sau chuyến đi này em mới nhận ra là mình mở lòng với người khác nhiều hơn, thì người ta cũng như vậy. Nhưng thật ra là có những người mình mới gặp lần đầu, người ta rất là cởi mở với mình, người ta mở lòng thật sự với mình, mặc dù là mình là hoàn toàn là người lạ luôn. Thì mình học được rất nhiều thứ, học được từ điều đó. I'm curious about because preparation, you have to, there are different types. For example, physical preparation or mental. You have to be mentally ready for the trip, or financial, right? Because it's So how did you sort out all of that? We spend a lot of time to list down all the material, getting a lot of information. I also called, I had some Skype or WhatsApp with other long distance cyclists, so they gave me a lot of insight, advice. Actually, this is one thing I really like with cycling, is the cycling community is very, I would say, positive and helpful. So many people, they are ready to help you, whether by giving you some information or hosting you in their home. You have a great website called warmshowers.com. It's like couchsurfing, but it's really for bicycle. And you have people all around the world and cyclists, and most of them are ready to welcome you in their home as a friend. So we spent a lot of time with them to learn some more. And in terms of finance, you need to, we had the budget, and that you plan based on the country, the living cost for the food, accommodation, the visa, the cost for visa. But in the end, I would say yes, cycling is quite cheap. It can be really cheap, but depending on the countries. For example, in Iran, people, they welcome you all the time for food, to stay at their home. So in the end, you can spend less than $5, $6, $7 per day. Wow. For both of you? Or both of you? Yes. Wow. But in some countries, like Switzerland, everything is super expensive. Like hot chocolate can be sometimes €10, $10. But basically, we budgeted our total trip, I would say around $10,000, but including everything. So let's say for two people, for 1 year, is less than $500 per month per people. So if you compare to living cost in a city, it's not so much, I think, to travel. So a question to both of you: what was the biggest challenge that you thought you overcame during this trip? Riêng em thì em nghĩ là chắc là em vượt qua chính bản thân mình á. Thì có những khoảnh khắc mà mình cảm giác là khi nào thì nó mới qua được, với lại mình có thể làm được hay không. Thường là liên quan tới núi, phải leo núi. Với mà leo núi bây giờ thì em leo rất là khỏe. Mà đường núi Việt Nam thì em cũng đi, em thấy tốt hơn rất nhiều so với những nước khác. Nhưng mà những lần đầu tiên thì đúng, những lần đầu tiên, hoặc là cho tới khi mà ở giữa cái hành trình đó, ở Iran á, cái đường núi của họ nó là họ không có cát nhựa, chỉ có đất cát thôi, là mình đi là mình dễ té lắm. Và mình té cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà mình lúc nào cũng giữ ghì chặt cái tay cầm tay lái á. Thì em té tới lần thứ tư là em nghĩ trong lòng là em không biết là tại em có đi được nữa hay không á. Nhưng mà xe thì là xe của mình có thể té, mình có thể khóc, mình có thể kiểu như là thất vọng lúc đó, buồn lúc đó, nhưng mà cái xe vẫn là xe của mình, không ai đạp được hết, chỉ có mình đạp thôi. Thì khóc xong rồi, anh Thibaut tới dỗ xong rồi, mình cũng phải đứng lên lại, mình tinh thần mình lên lại, xong mình dắt chiếc xe, mình ngồi lên chiếc xe, mình đạp tiếp. Và cuối cùng mình cũng về tới nơi rồi. Ngày hôm sau lại là một ngày khác, một ngày tươi đẹp khác. Nói chung qua cái khoảnh khắc đó em thấy mình vượt qua bản thân mình được. This trip is not
like when we share with some people, they're only focused on cycling, physical, but it's maybe 10-20%. Really, the 80% are in your mind and your mental capacity. Is when you are sometimes in a difficult moment on the road, or and you know you have to still cycle maybe for 9 months, 10 months, is to have the mental capacity to keep going on. And yeah, Nguyen for that, she has been very strong. Khánh Nguyên and the both started their journey in France. Then they went to other European countries like Austria and Germany, visited the Middle East, and eventually arrived in Vietnam. Some parts of the route are awe-inspiring sceneries which were very beautiful and romantic, but others were rugged. The couple had to climb mountains and cross streams and deserts. Some days they cycled under the snow, other days under the heat or the rains. All of those difficulties did not deter them. They kept on cycling towards the final destination, Vietnam. Finally, after more than 300 days on the road, they arrived in Hanoi. Cái ngày đầu tiên mình đi mình không có biết là mình có đạt được hay không, bởi vì đó là một hành trình rất là dài, trải qua rất là nhiều thử thách. Và đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa tin được là mình đã tới được Việt Nam, rất là hạnh phúc. Unbelievable, because when we start the trip it seemed so far to arrive one day in Vietnam, but now yeah, the feeling is just amazing to be back. It was indeed amazing to be reaching the destination. Not only was the couple powered by love along the route they have gone through, but they have shown a determination and become an inspiration for those who dare to pursue their dreams. Thibaut, what brought you to Vietnam in the first place? Before, thanks to my studies, I had a one-year exchange program in Taiwan, and I also had an internship in Singapore. So I had the opportunity to explore Southeast Asia, and I really liked the lifestyle there, so I wanted to move to Vietnam. And hopefully I found my first job, real job in Vietnam, in Saigon, for a French company. Yeah. So this is what brought me here. How did you guys meet? So yeah, we had a common friend, and yeah, he just as he knew we were both single at the time, thanks to him, yeah, we just get in touch. Yeah, by Facebook first, and after a few days or weeks, yeah, we decided to finally meet in a very nice coffee in Saigon. And after it just went up naturally, as we are now. Yeah. So you two got married in Vietnam and have a traditional wedding. Can you share more about this? Tụi em tổ chức ở lễ Hoàng Thuận ở trong một cái ngôi chùa cổ ở Sài Gòn. Thì sau đó thì có một cái điểm rất là hài, đó là anh Thibaut anh mời chắc cũng khoảng gần 50 khách mời từ bên Pháp, họ bay qua đây. Thì thường á, là lễ Hoàng Thuận là chỉ có gia đình hai bên, ba mẹ với anh chị em họ hàng. Nhưng mà lễ Hoàng Thuận của em là tất cả
cả các khách mời bên phía ảnh đều tới tham dự, đều tới chùa để tham dự cái lễ hoàn thuận của em hết. Thì kiểu như là nó rất là khác với bên mình á. Bên mình là chỉ có hai bên gia đình buổi sáng á, là gặp nhau thôi, còn bên ảnh là hết 50 người đi tới chùa tham dự lễ cưới buổi sáng. Lễ cưới là tụi em mặc áo dài truyền thống là lễ hoàn thuận bên trong chùa, còn buổi tối thì tụi em mới tổ chức một cái lễ đám cưới như bình thường. So while paddling through different countries in such a long time, did you face any culture shock? When we arrived in Iran the first day, we were welcomed by an Iranian guy who follows us on Instagram. And I mean, during the first day, we were keep asking questions. Can we do this? Can we do that? Yeah. Because it's a it's completely different in terms of behavior, and the place of the woman in society is so different compared to Vietnam or France. That it was a big culture shock for both of us. And especially when from Azerbaijan, Iran, and then in India, it's really a world of men. Don't see many women in the public space. So I remember many times in Iran, in Azerbaijan, like we stopped and to meet some people just to have tea, but they were only men, and so Nguyên, she was the only woman most of the time. Iran vẫn là đất nước mà một trong những đất nước mà tụi em thích nhất. Người Iran rất là tốt, họ tốt với mình lắm. Dạ. Rồi em có thể kể những cái ví dụ cụ thể là em đã nhận được những cái sự chào đón của họ. Tại vì mình đạp xe trên đường, mình với cái chiếc xe đạp như vậy nữa, thì nhiều người trong một ngày thôi thì tụi em rất là nhận rất là nhiều món quà rất dễ thương. Chỉ là người ta dừng lại xong người ta cho em một bịch nho hoặc là mời trà tụi em, họ dừng lại, họ mở cốp xe họ ra, họ có bình trà bên trong, họ mời trà tụi em hoặc là bánh mì, rồi mình đi ăn trưa, rồi ăn mình mình có thời gian mình kể về câu chuyện của mình, xong cái họ thích quá, họ kêu về nhà họ về nhà họ nghỉ một đêm, rồi kiểu như mà chuyện đó nó xảy ra hàng ngày luôn á. Dạ. Mình đi như thế này em nhận ra là có những thứ rất là nhỏ làm cho mình có thể hạnh phúc á. Mình hạnh phúc bởi những cái thứ nhỏ như là một ngày nắng đẹp, hoặc là mình được ngủ cuối ngày thật là mệt và mình được đi tắm, với lại được ngủ ở trên giường. Ví dụ như có một người nào đó họ chào đón mình vào ngôi nhà của họ, những cái điểm rất là nhỏ thôi làm cho mình rất là hạnh phúc. Two traditional Vietnamese conical hats have accompanied Thibault and Nguyen all the way from Europe to Asia. They even named their trip Non La Project. For Frenchman Thibault, the conical hat has a strong connection to Vietnamese image, culture and people. When he arrived in Vietnam, Thibault can see conical hats everywhere, especially in the rural areas. For the couple, the conical hats represent both the starting point and the destination. The hats, which resemble mountain peaks along the journey, encourage Thibault and Nguyen to overcome difficulties. Furthermore, the conical hats helped Thibault and Nguyen lift the barriers between them and local people in the places they visited. When curious local people asked about the special hats, the couple can come closer to make friends and introduce the conical hats as a way to promote Vietnam. I can tell that you two really like the image of Non La, because in your wedding you bought 20 Non Las, right? And have it in your weddings. Nguyên, khi em thấy mọi người tò mò về chiếc nón lá mà mình mang trong suốt cả chặng đường đi, thì em đã giải thích cho họ như thế nào về ý nghĩa của cái nón lá đó? Thì đầu tiên là họ cũng nhận ra cái này là một cái nón để đội, nhưng mà không biết là từ đâu, thì em mới nói là đây là nón lá truyền thống đến từ Việt Nam. Và khi mà bạn tới Việt Nam đi rồi bạn sẽ thấy là ở Việt Nam ở đâu cũng có. Và rất là hài là với có một chú là ở Bulgaria, chú nói là bây giờ chú muốn mua cái nón này nè,
giờ bán bao nhiêu rồi, mua ở đâu thì được, như mà sau em mới nói là không được chú ơi, cái nón này là phải mang về, còn hay là chú qua Việt Nam du lịch đi rồi chú sẽ thấy ở đâu chú cũng mua được. Đó thì người ta rất là thích. Ở Azerbaijan là lúc nào họ cũng muốn dừng xe tụi em lại để chụp hình, và họ chụp hình mà không phải là chỉ có 1-2 người mà ngày nào cũng vậy. Thế là cả cái đất nước họ là người ta họ thích cái nón này. Và trong chuyến đi của tụi em thì đôi khi em cũng gặp người Việt và họ nhận ra chiếc nón, xong họ tới gần em, họ nói là cho cô hỏi cái này cô thấy cái nón lá này con đang đi đâu vậy, nhưng mà cô nói tiếng Việt, mình mới bất ngờ là mình đã đang ở nước ngoài nhưng mình gặp được người Việt, bởi vì họ nhận ra chiếc nón lá là từ Việt Nam. Xong rồi em đó thì đi tới đâu em cũng nói là đây là nón lá Việt Nam, thì mọi người từ đó họ biết. Còn về phía châu Á thì nhiều người họ biết là nón lá này là Việt Nam, thì mình đi ngang qua thì họ sẽ hô to là Việt Nam vậy đó, họ nhận ra. Yeah. That's a brilliant idea. Yeah, and I mean, also it enables to attract some people from Vietnam in the countries we crossed, and we had especially a very a nice moment with the Vietnamese community in Czech Republic, and yeah, they were like just 2 families. They have their small grocery shops in a very small city in Czech Republic, and because we were introduced to them by our host on that night, and they really welcome us super nicely in their shop, and you can take whatever you want in the shop. And one owner, she started to put like perfume, ice cream. On bicycle, you don't need big perfume and ice cream. So, but it was very nice, and yeah, also to connect with all the Vietnamese community all the way. It was something we have really enjoyed so far. Yeah, you've turned your adventure traveling through 16,000 kilometers with a mission to raise funds for disadvantaged children in Vietnam. So what motivated you to do that in the first place? Yeah, I mean, when I used to live in Saigon, one of my friends was working for an NGO called Poussière de Vie, and they were like organizing a show for the kids, a theater play. And as she knew I like to take some pictures, she asked me to come and take some pictures. So it was for me the opportunity to meet this NGO, helping a lot of disadvantaged kids to go to school. And I could see all the staff, the kids, and I really enjoyed the atmosphere there. So after I talked about it with Nguyen, and we wanted to find a way to help them some more. So what we did is that we sponsored a family with 3 sisters there, and what we've Here's done. the picture. Yes, there's the 3 of them, Yeah. and we are going to the school, and what we have done for I think more than 1 year is just to follow the family, and we gave them some English class at least once per month, and it was also the possibility for us to see that everything was going well to the family, that they were going to school regularly. Yeah, so at that time we had this close relationship with them for sure, and we always say, yeah, if you go to school well, then you will have more possibilities, and eventually you can follow your dreams. So thanks to our education, we could build the person we are now, and we had managed to have our job, and then to follow this dream to cycle from France to Vietnam. So for me it was just obvious to dedicate by our trip to inspire other people to donate for this NGO. So it went quite easily with the director of the NGO to make this project come true, and he was really happy that we could do it for them. The goal is 16,000, so $1 per 1 kilometer. The donation first are going directly to the NGO, so we are not involved in it. Right. We don't have commission. And no, it will go for this NGO is building a new school in Saigon to welcome more kids in the District 12. Yes, right. And yeah, now it's under construction, and for sure they will need some fund, especially to run the first year properly. So this fund will enable to buy a lot of materials
uniform for the kids, and yeah, to welcome kids in better conditions. So. In May 2020, the 16,000-kilometer journey from your home to my home officially wrapped up. The Consulate General of France to Vietnam in Ho Chi Minh City hosted a cozy event for the young couple Trần Nguyễn Khánh Nguyên and Thibaut Clemenceau to present the fund they have raised to Poussière de Vie. Well, we feel very glad, especially during the actual context, because we managed, when we arrived in Vietnam, we thought we'd be home, safe, but actually the coronavirus arrived. So it makes the final part of the trip especially difficult to reach south of Vietnam. And we couldn't have this proper day to give the money to the NGO. So today was really for us the right moment to really, I would say, finish this adventure, give the money to the NGO. So now we feel very relaxed about it. I'm very happy to meet and welcome these two wonderful friends. First of all, because it is a beautiful story between a Vietnamese-French couple who has connected the two countries. Your connections to the two countries are truly strong. The journey has great humanity values, as it inspires people about strength, endurance, courage, and generosity. Their story is so inspirational and humane, so I'm honored to contribute to spreading the word about them to more people. Số tiền mà dự án này mang lại chúng tôi sẽ sử dụng vào việc là mua các thiết bị cho cái ngôi trường học mới cho sắp tới đây, là máy tính, rồi bàn ghế, trang thiết bị học và thư viện để chuẩn bị cho cái khóa đào tạo tiếp theo. Thibaut and Nguyen have raised $17,315 by the end of their journey, much more than they initially planned. The funds, which were donated by several philanthropists in many countries in the world, will help send poor Vietnamese children to school. Thibaut and Nguyen, how do you feel when accomplishing this mission and giving all the money to the organization? Yeah, it's like a very deep feeling of it's a mix of pride and as well just of happiness that we managed to go all the way from France to Vietnam, and that we managed to reach our goal in terms of kilometers and donation. Mm-hmm. So yeah, it's really a big lesson for us for our life, and we could see during the trip that we have inspired other people to do maybe some similar things, either to follow their dreams or to help those who need some help, some more. So yeah, we feel very happy about it, and yeah, very proud of it. Yeah. Yeah. So what's next after this 16,000 kilometer trip? Will you fly back to France, or will you stay here in Vietnam? We will cycle back to France. We will settle down in Vietnam first, because for example, Nguyen, we haven't met her family for almost 1 year, so we need to spend some time together. And we still are considering, but we would like to resettle in Vietnam and maybe to create our own company, but it's just a big plan for the moment. We just want to arrive first. I mean, we are already arrived. Right? We just want to enjoy the family so far. We'll see what happens. So you guys received a lot of encouragement from people who follow your trip through Facebook. So do you have any maybe inspiring stories of one of them to share here?
Sure. Yeah, I mean, yes, we received. I mean, during all the trip, that was something that makes also us keep going on. Is when we opened the donation page and we saw the amount was going up, and especially the people will always let a nice message, sometimes very inspiring. And there is especially one family of 4, I think, and they live in Saigon, and yeah, the parents with the kids, and they say that they were following us every day. And it was especially inspiring for the kids that yeah, the kids were looking where we were on the map. Now they're in Iran. What is this country? And yeah, it's really a very good feeling that some kids are dreaming through our trip, and they are discovering some countries. And yeah, we hope we can encourage them to discover also by themselves later. Có một cái chị liên lạc với tụi em thì chị nói là bởi vì từ cái chuyến đi của tụi em chị thấy ý nghĩa, nên chị ấy cũng cùng với lại 2 bạn khác bắt đầu đạp xe từ Sài Gòn, từ thành phố Hồ Chí Minh về tới Bình Phước để kêu gọi bảo vệ môi trường. Và chị ấy cũng mang theo 3 cái nón lá trên 3 chiếc xe. Thì đó là theo câu chuyện của tụi em, mà chị ấy lấy cảm hứng từ câu chuyện của tụi em. Yeah, that's beautiful. Yeah. Okay, thank you so much, Thibaut and Nguyen, for your beautiful story, inspiring stories, and I wish you all the best for your future project here in Vietnam or in France or anywhere in the world. Yeah, thank you for welcoming us here. It's been a great pleasure to spend some time with you guys. Yeah. And that brings us to the end of this edition of Talk Vietnam. Thank you so much for watching, and see you next time.